കഴിഞ്ഞ 26 വർഷമായി മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ബ്രാൻഡഡ് വാച്ചുകൾ നൽകി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നേടിയ അലോമ വാച്ച് ഗാലറി 20-ൽ പരം ബ്രാൻഡഡ് വാച്ചുകളുടെ ശേഖരവുമായി ഇപ്പോൾ പുതിയ ഷോറൂമിൽ ആധുനിക ഡിസൈനിലും ഫാഷനിലും ഉള്ള വാച്ചുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം. അതും നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. കൂടാതെ എല്ലാത്തരം വാച്ചുകളുടെയും സെയിൽസും സർവീസും ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂമിൽ ലഭ്യമാണ്. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അലോമ വാച്ച് ഗാലറി, കാരുണ്യ ഐ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം, സിറ്റി പ്ലാസ, അടൂർ. പത്തനംതിട്ടയുടെ സ്വപ്നത്തിന് ചെങ്ങപ്പുലരിയിൽ സാക്ഷാത്കാരം. ഗവർണർ റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടു. ഗവർണറുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുക. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. I am very happy to inaugurate the indoor stadium constructed at Pathanamthitta municipality with the sponsorship of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. As this function is held on the first day of the month of Chingam, let me wish everyone happiness and prosperity throughout the year. Let me at the outset compliment Pathanamthitta Municipal Council for planning to construct a stadium for the benefit of sports enthusiasts. I understand this long cherished dream of the present as well as earlier municipal councils became reality when Sri Anthony MP took up the leadership to submit the project before the central government. Therefore, Sri Anthony MP deserves our wholehearted appreciation for his keen interest as well as for financially supporting the project from his MP Local Area Development Fund. Here I want to inform two information because our MLA Srimati Veena George mentioned about me as a former judge of the Supreme Court and former Chief Justice. Many of you may not aware important one information or one important judgment, because here our MP and MLA are here, they must know this. When Parliament 10 years ago introduced this Member of Parliament MP Lad Fund scheme, that was challenged in the Supreme Court, not by the public. One of his colleagues, Mr. Bhim Singh, he is a Rajya Sabha member. Even now he is a Rajya Sabha sitting member. He is a leader of Panther Party from Jammu Kashmir. He is also a lawyer. He challenged this MP Lad scheme as unconstitutional. He engaged a very eminent lawyer from this state, Mr. K.K. Venugopal, the present Attorney General. He argued the matter was heard by 5-judge bench of the Supreme Court. It's a constitution bench. Now I was a 4th judge in that 5-judge bench. Mr. Venugopal, in his capacity, convinced almost all the 4 judges except myself, saying that we cannot give our public money to the hands of MPs and MLAs. It is not the system applicable to our constitution. Every public money should be routed through budget, either state budget or central budget. MPs or MLAs cannot spend the public money like this. And he cited several provisions from the constitution, and ultimately around 3:30 he started his argument. At 10:30 in the afternoon, 3:30 he concluded his argument. Almost other 4 judges accepted his argument. Then 3:30 the then Attorney General defended the central government and other state governments. Within half an hour he concluded his argument. The bench headed by the then Chief Justice K.G. Balakrishnan from this state, we reserved the judgment. It is a practice in the Supreme Court. Whenever an important issue is argued, all the 5 judges have to sit in the senior-most judge's chamber and discuss what shall we do. And there also, for information, all the 4 said we have to strike down this MP land
because it is against the constitution. And I can proudly say a person hailing from farming community know the difficulties of the rural area. I convinced the other 4 judges, sir, I come from a rural area. I know our MPs and MLAs they are doing good job for our rural people. Now I am seeing good roads, street lights, potable water. Now after the present government came into power, good toilets for everywhere. So why not we permit the MPs and MLAs spend this amount, maybe 5 crores or 10 crores per year. Then I also said there are several, our district collector may aware, there are several restrictions. Now our MP and MLA, they cannot go and construct something in their choice. They have to submit a plan to the district collector if it is within the district, or to the commissioner of corporation if it comes within the corporation area. Then they have to personally inspect and approve the scheme. Further, even after the execution of the work, all the details have to be placed before the assembly and parliament. These are all the expenditure. So I convinced my colleagues, there are several checks and bounds. Why should we stop? I always respected, as a judge for 19 years, I always respected the elected MPs and MLAs. They are answerable to the public. Even at one stage I said, as a judge, if I visit my village, nobody will compel me to do this or why you have not done this. But on the other hand, if our MLA or MP goes to their constituency, they are answerable to the public. So why not we permit them to spend money upfront to their elected people? Then ultimately realizing my anxiety, the then Chief Justice permitted me to write a judgment by myself. In the evening, I summoned the Lok Sabha Secretary and Rajya Sabha Secretary to my official residence. I discussed more with them. I collected more particulars from them. Then within a month, I delivered a 77-page judgment upholding this scheme. All the 5 judges have agreed. Otherwise, now our MP and MLA cannot spend even a single rupee in their constituency. So everywhere when I meet our MPs and MLAs, I used to take this credit. Actually, I received more than a dozen letters from various MPs, both Lok Sabha and Rajya Sabha, appreciating my stand. At least few judges are there in Supreme Court supporting our stand. So I thought this is the occasion to inform the August gathering. Another incident, we were proceeding further. Our MNA, Madam Meena George has mentioned, this is the birthplace of Justice Fatima Bibi. I want to inform one more information relating to this. After retirement as a Chief Justice of India on 26th April 2014, many public sector undertaking, knowing my views, requested me to stay at Delhi so that they want to utilize my service as an arbitrator for ONGC, Coal India. And they also said, sir, what you earned as a judge for 19 years, if you stay at Delhi, you will earn in one year. They made an attractive offer. Now I said, after laying down the highest position as Chief Justice of India, I don't want to go back to the legal profession. I said, I am going back to my village. Though I own a house at Chennai, I prefer to reside in my village. Within a month, I returned and settled in my village, which is closer to, from Palakkad, I can reach my house within 1.5 hour drive. From there only I received a request from our Honorable Prime Minister. Sir, you have to accept the governorship either Karnataka or Kerala. Then I requested I need a week's time to do my consent. Thereafter, myself and my wife, we went to the residence of
just Mr. K. Parasaran, former Attorney General of India. Sir, this is the request made by our Prime Minister. Is it protocol-wise advisable after laying down the office of Chief Justice of India as Governor? He mentioned immediately, don't worry, the Justice Fatima Bibi, first woman judge of the Supreme Court from Kerala, consented to be a Governor of Tamil Nadu. She served a 5-year term. Nothing wrong. It is a constitutional post being appointed by President of India. Please go and accept. So on his advice only, I am standing here as a Governor. And I will be completing my 3 years of office within 10 days. Because 5th September on the eve of Onam in 2014 I assumed office. Now I will be completing my 3 years of my office. So that's why I thought I can mention these two instances. Then coming to our present day function, as we all know, the sports culture has been one of the factors that has always raised Kerala's prestige all over India as well as abroad. Kerala has nurtured some of the most outstanding sports persons that India has ever seen, whether it is on the athletic tracks or on our playgrounds. Names like Sri T.C. Yohanan, Sri Suresh Babu, Srimati P.T. Usha, Sri Jimmy Jar, Sri I.M. Vijayan, Sri Sam, and many others have enhanced Kerala's reputation in the sports arena of our country. Our state is the first in the country to enact law in sports. This is a very good information. We are also the first state to integrate sports into educational syllabus. Kerala also was the first state to appoint a sports commission and to allow local self-governments to utilize planned funds for establishing sports infrastructure. A democratically elected sports council also was Kerala's idea. So Kerala stands first in many aspects in the field of sports. In spite of all these, we are yet to have enough playgrounds and atmosphere truly conducive to the growth of sports and sports persons. The government is taking many efforts to promote sports by improving sports infrastructure and by providing jobs to people who excel in sports. However, we need a social environment that supports sports and games as professions that would earn the respect and recognition in society. According to our constitution, sport is a state subject. Therefore, it is the state government which allots funds for developing sports and sports infrastructure in accordance with the priorities and interests. The lack of uniform approach in developing sports infrastructure throughout the country is certainly a setback. Luckily, Kerala has sports policy which supports a healthy life for all and promotes programs to improve sports infrastructure. In many states, the non-availability of land for building sports infrastructure is often cited as a major roadblock. Here I am happy that this municipality had acquired 14 acres of land to construct an open-air stadium way back in 1996 itself. It is also heartening to note that plans are
afoot to lay a synthetic track in that stadium. And for this indoor stadium, which can seat 5,000 people, over 5.5 acres of land has been provided in such a way as to accommodate 2 basketball courts, 3 volleyball courts, 3 shuttle badminton courts, gymnasium, 2 dormitories and other amenities of international standards. Creation of sports infrastructure of this sort should be the aim of all districts and municipalities, so that athletes and players need not move out of their native place for training and practice sessions. I am certain that this stadium, in which 2 international events can be held at the same time, will benefit many upcoming athletes and players of this district. It is also needless to specify that sporting activity has great significance in our daily life. On a personal level, we must see our health as our greatest wealth, because the way to a healthy mind is through a healthy body. Many people ignore games and sports in the name of better performance in education. They do not realize that children who play well study better. Children who play well study better. Some avoid sports, claiming to be more spiritually oriented. For such people, the advice of Swami Vivekananda remains relevant even now. He believed that spirituality worked better in people with a healthy body. When a sickly looking youth sought Swamiji's advice on spirituality, Swamiji, that is Vivekananda, he advised the young man, I am quoting from his own words, I quote, "You will be nearer to the heaven through football than through the study of Bhagavad Gita." This is the advice given by Swamiji Vivekananda. I quoted Vivekananda with a specific purpose. Very few of us know that by the year 2030, Kerala would become the diabetic and heart disease capital of India. Therefore, our state has adopted a policy of sports for all, health for all. Sports for all, health for all, to ensure participation of people at the grassroots level in sporting activities. I remember that the new health policy of Kerala has also emphasized the need to involve people in sports and games to ensure a healthy life. I would also like to remind you about the fruitful utilization of the sports infrastructure around us. The facilities have to be well utilized by sports persons as well as by other people. I have observed that many stadiums are rented out for political and religious meetings to fetch an income. This trend has to be discontinued. Sports facilities must be for sports activities only. This can be achieved only if people use sports facilities fully, that is 365 days a year. I have heard many people call Pathanamthitta the gateway to salvation, since this place leads to famous Sabarimala. The renowned Maraman congregation, etc. In the coming years, with the addition of more sports infrastructure,
I hope this place should also gain fame as a cradle of champions in different games and sports. I compliment the office bearers of the municipality and members of the organizing committee for conducting this function in a befitting manner. You have heralded Onam into this locality in a unique and admirable way. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണം. കഴിഞ്ഞ 17 വർഷമായി നഗരസഭയുടെ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ശ്രീ പി മോഹൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് പുതിയ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം ലഭിച്ചപ്പോൾ MP ആയി കടന്നു വന്ന ശ്രീ ആൻഡോ ആന്റണി അവരുടെ നിരന്തര പരിശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള മൾട്ടിപർപ്പസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരേ സമയം 5000-ലധികം പേർക്ക് മത്സരങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും നമ്മുടെ കായിക പ്രതിഭയൊക്കെ വളർന്ന ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനമായി മാറുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് നഗരസഭ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയുടെ വികസന പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ തിരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം എന്ന പദ്ധതി. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷക്കാലമായിട്ട് നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നഗരസഭാ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും വീടില്ലാത്ത മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് നഗരസഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നിർദ്ധനായ രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വികാസത്തിന്റെ എന്ന ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്യാൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പത്തനംതിട്ടയെ സംബന്ധിച്ച് നേരെ അഭിമാനത്തിൻ്റെയും അതിലേറെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒരു സുദിനമാണ്. നീണ്ട പതിറ്റാണ്ടുകളാണ് ഒരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം എന്നുള്ള സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഈ നഗരം കാത്തിരുന്നു. ഒട്ടേറെ പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അവിചാരിതമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സ്പോർട്സ് മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിന് സഹായിച്ചത് അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും അന്നത്തെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമാണ്. കായിക മന്ത്രാലയത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തെ കായിക വിഹിതം തീരുമാനിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ കോറം തികയാതെ കേരളത്തിൻ്റെ യോഗം മാറ്റിവെച്ച ദിവസമാണ്. കായിക മന്ത്രിയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രപ്പോസലിൽ പത്തനംതിട്ട ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിവരം മനസ്സിലായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ മന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചു. അടുത്ത മീറ്റിംഗ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുക. ആ ബുധനാഴ്ചക്കകം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ എത്തിച്ചാൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഞാൻ മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു. മന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന അടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നടത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ലഭിച്ചതിൽ പത്തനംതിട്ട നിവാസികൾ ഏറെ ധന്യരാണ്. ഏറെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി എക്സലൻസി ഗവർണർ പി സദാശിവത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു എന്നതിൽ നഗരസഭയുടെയും പത്തനംതിട്ടയിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയും ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മത്തിന് അധ്യക്ഷത്വം അലങ്കരിച്ച ആൻഡോ ആന്റണി MP. അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻപന്തിയിൽ അമരക്കാരനായി നിൽക്കുന്നു. മെട്രോ ടുഡേ ടൈം സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർട്ടിസ്ട്രി ബ്രാൻഡഡ് ജ്വല്ലറി ഷോ. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ പത്തനംതിട്ട ഷോറൂമിൽ ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതൽ 28 വരെ ഗോൾഡ്, ഡയമണ്ട്, പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. സെലിബ്രേറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ്. നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം പത്തനംതിട്ട മെട്രോ TV ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. നാട്ടിലെ വാർത്തകളും കാഴ്ചകളും മൊബൈൽ TVയിലൂടെ തത്സമയം കാണാം.